Shreshtam manamapi Shachiputram atra surupam Rupam tasyagrajam uripurim Maturim Goshvatim Radha Kundam Kirivaram Ahoradika Madhuvasam Rapto Yasya Pratita Kripaya Shri Guru Tam Natosmi Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Leela Maya Vigraha He Mapadivyats Chavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Hey Krishna, hey Hare Govinda Damodaram Madhaviti Sham Sundar Shikhanda Shekhar Smarahas Murali Manohara Radhikara Sukhamama Kripanidhe Supriyacharna Kinkarim Kuru Tabaivasmi, na jivami tvaya bina. Iti vikyaya devi tam, namam charantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmatiya Paramaradhatama Guru Pada Padma Nitya Leela Pravishta Om Vishnupad Ashtotarasta Sri Rupanugacharya Varya Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего, предлагаю свой шаштанда дават пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя, Нитья Лилы Правишты Ом Вишнупада, Штотара Шата Шри, Рупануга Ачарья Вари, Шилы Бхакти Веданты Нарайна Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи дандават пранам у лотосных стоп моего Парам Гурудева, Шилы Прабхупады и всей лучезарной Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the small Vaishnavas and В Vaishnavas. завершении они всем Вайшнавам и Вайшнаве. Shila Gurudev ki. By the causeless mercy of Sri Guru and Gauranga, today we are beginning the Bhakti-rasāyana of Srila Sanatana Goswami. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги сегодня мы начинаем изучать Бхакти-расāyana Шрила Санатана Госвами Пада. We will
continue to discuss this Bhakti-rasāyana throughout this festival and the next festival and the next festival, and probably will complete it during Brajmana Parikrama in India. Это начало этого цикла. Бхакти-расāyana мы будем продолжать слушать во время последующих фестивалей и, скорее всего, завершим слушать ее во время Картики. Rasāyana is a Ayurvedic tonic. Расаяна – это аюрведический тоник. And the tonic is given to whom? If a person is sick, then they may take some medicine and recover. But they're still in a convalescence period. They have not attained full health yet. Расаяна – это эликсир. И кому дают такой эликсир? Обычно, если человек сильно болен, вначале его лечат лекарствами. Когда он уже начинает поправляться, он еще находится в ослабленном состоянии, и тогда доктор подключает тоники. The doctor, the person who has recovered somewhat, but not fully healthy yet, then it's necessary for them to take the rasāyana. То есть это укрепляющий тоник, который уже прописывают, когда человек почти выздоровел, но он еще слаб, чтобы помочь ему полностью окрепнуть. So especially the Madhyam Bhagavata, that is, who has the characteristics of Ishware Tada Dineshu Bali Setsu Dvisatsucha. Prema Maitri Kripopeksha Sakroti Samadhyama. That Madhyam Bhagavat, he distinguishes between four types of persons. Каковы характеристики Мадьям Бхагавата? Он ведет себя по-разному с 4 разными категориями. First, Ishvara, the Supreme Lord. То есть первое – это его отношение к Господу, Ишвари. And for him, he has the mood of prem, love. То есть он любит Господа. So here prem means Shuddha Bhakti. И прямо в данном контексте подразумевает Шудха Бхакти. Because the Madhyam Bhagavat, he may have Ruchi, Asakti, and Bhav, but not prem yet. So here, the word prem refers to Shuddha Bhakti. То есть он испытывает прему к Господу, но тут према не имеет в виду саму прему, так как у Мадьям Бхагавата обычно или Ручи, Асакти, Бхава, но еще нет премы. If he had prem, he would be Uttama Bhagavat. So, если бы у него была према, он уже был бы в категории Уттама Бхагавата. So here prem means Shuddha Bhakti to Ishvara. Ishvara Tadadineshu. Tadadineshu means that he has Maitri, friendship, to Tad Adineshu. Tad is the Lord, and Adin means those who are subordinate to the Lord, the pure Vaishnavas. He has friendship towards the pure devotees of the Lord. Он дружит с чистыми преданными Господа. Yes. Then he has Ishvara Dineshu, Balisheshu. And then among the Balish, that means innocent people, the common people of this world who are not extremely against bhakti. They are not demonic. So towards them, he has kripa, kindness. Он проявляет крипу, милость по отношению к простым людям, то есть не зловредным, не атеистичным, просто простым людям он дает милость. And Dvisatshu, among the envious persons, then he has the upeksha. He neglects them. А по отношению к завистливым и враждебным он проявляет нейтралитет, он игнорирует их, упекшу. That does not mean he's against them. То есть он не враждует ни с кем. In his heart, he wants auspiciousness for everyone, even the evil persons. Он жаждет блага для всех, даже для злобных людей. Swastiastu Visvasva Kala Prasidatam Prahlad Maharaj said, may there be auspiciousness for the whole world, and may the wicked persons also be satisfied. Как молится Прахлад Махарадж, пусть все будет хорошо во всем мире, и пусть даже негодным людям будет хорошо. But out of kindness, he avoids the demonic persons
to make sure they don't have an opportunity to commit offenses by which they'll go down further. So it is out of kindness and out of the well-wishing that he avoids them. Поэтому нужно правильно понять, почему Мадхьям Бхагават являет упекшу таким завистливым, враждебным людям не из-за зла в сердце, а наоборот, чтобы не давать им, он их избегает, чтобы не давать им возможности совершать еще больше оскорблений, от которых они сами пострадают. So these are the 4 types of behavior of the Madhyam Bhagavata. Это 4 вида поведения Мадхьяма Бхагавата. What is significant here is that the Prakrita Bhakta, who is in the very rudimentary stage, the Kanishta Adhikari, he cannot understand the nature of pure Vaishnava. И вот что интересно, что Каништха, то есть неофит, начинающий преданный, он не понимает природу чистого Вайшнава, ему непонятно. Diksha Kali Bhakta Kari Atma Samarpan, say Kali Krishna Kari Tari Atma Sam. When a person surrenders fully to their Guru, Krishna accepts that person to be his own, to be on his level. Atmasam, he accepts him just like himself. Когда человек искренне совершает акт самопредания своему Гурудеву, то Кришна принимает такого человека в свой круг. Say there Karitori Chidanandamoy Aprakita Deya Tara Charna Bhajai. That person who has surrendered, at that time, he attains a spiritual body and he renders service to Krishna in that spiritual body. Человек, который совершает такой акт самопредания, он обретает духовное тело. В этом духовном теле он служит Кришне. What does it mean? Что это значит? It means that the physical body is made of the elements of Prakriti, Maya. Физическое тело состоит из грубых физических элементов, из Prakriti, Майи. When the Sadhguru gives Upadesh, mantra Upadesh, initiation to the disciple, then the Supreme Lord sends one spiritual body. И когда Садгуру дает мантру Упадеш своему искреннему ученику, то Кришна как поставляет духовное тело этому ученику. Invisibly. То есть невидимо это происходит. And then this body which is made of prarabdha karma, the prarabdha karmas become neutralized. И вот это нейтрализует прарабдха карму. То есть вот эта плоть, наше тело состоит из, это и есть наша прарабдха карма, и она становится нейтрализованной. In such a way that the activities of the spiritual body which is inside can function without being obstructed by the prarabdha karma of the physical body. То есть нейтрализация в каком смысле? В том смысле, что вот это духовное тело, которое проявляется как в этой плоти, что плоть не мешает духовному телу совершать служение. And the more that the disciple engages all of his senses, hearing, chanting and remembering, the more he becomes aware that he is situated in a spiritual body. Bhakti parishano bhavo bhakti. Чем глубже ученик погружается в аванги бхакти, шравану, киртану и так далее, тем яснее, четче он осознает вот это существование своего духовного тела. There is material energy is one ingredient. Материальная энергия – это один ингредиент. And Advaita Acharya, he is the predominating deity of the spiritual ingredient. Адвайта Ачарья является Адистатри Деватой духовных ингредиентов. Of which the material ingredients are only a shadow. Тенью которых является вот эти материальные ингредиенты, это тень So духовных it is from ингредиентов. Advaita Acharya that the spiritual body comes. И вот это, как Адвайта Ачарья поставляет это, благодаря ему появляется это духовное тело. So the Kanishta Adhikari Achame Vahare Pujam Yashadayate Natad Bhakti Suchanya Jishu Sa Bhakta Prakrita Smrita. He has the mentality, oh, the Lord is here in the deity, but he cannot recognize the spiritual nature of the pure Vaishnavas. Конечно, He sees a shadow, but not the reality of the Vaishnava. Адикари, он признает
Господа, то есть он признает, что Виграха божество это Господь, но ему очень трудно понять татву чистого вайшнава. То есть он видит тень, он видит внешнюю оболочку, но он никак не понимает сути чистого вайшнава. So he does not properly honor the presence of the Lord in the pure devotees. Он не способен на данный момент искренне почитать чистых преданных, то есть почитать присутствие Господа в них. When the anartha is clear, he becomes aware of the spiritual nature of the senses that can chant the holy name and that were given by the blessing of Guru. Постепенно, когда проходит процесс анархоневрити, уходит, отступает скверное сердце, он начинает ощущать, понимать категорийно вот это, что это духовные чувства совершает бхакти, что это духовные уста воспевают святые имена, что он получил духовное тело во время посвящения. Then the Madhyam Adhikari, he can discriminate between Kanishta, Madhyam and Uttama. И уже дорастая лишь до уровня Мадьям, Адикари, только тогда появляется способность различать между Канишкой, Мадьямом и Уттамом. Srila Bhaktivinoda Thakur says, Shokalai saman korati shakati teo nato jato jato tabito gaibo harinama sukhe apurada beha. Oh Gurudev, please bless me with the ability to respect everyone according to their stage. Поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур молится: «О Гурудева, благослови меня, надели меня способностью этим вивеком различать категории вайшнавов и должным образом почитать их в соответствии с их Then I will chant the уровнем духовного роста. Then I will chant the holy name in great bliss, and all my offenses will cease. Тогда я в восторге, с блаженством буду воспевать святые имена и не буду совершать никаких аппарат, никаких оскорблений. That means when will I come to the Madhyam platform and be able to see the spiritual essence behind the external vision of pure Vaishnavas? То есть это молитва о возможности перейти, возрасти до уровня Мадьям Бхагавата и иметь способность понимать уровни вайшнавов, оценить чистого вайшнава. And this principle of the spiritualization of the objects that are apparently in this world, this principle is applicable to Vaishnavas, but it's also spread among the other tattvas as well. Same principle. То есть вот этот принцип одухотворения, который фигурирует в концепции вот этого вайшнава, также этот принцип одухотворения разных субстанций материальных относится и к другим категориям, помимо вайшнавов. This is why in Padma Purana it is said, Ache Vishnu Shiladi Gurushu Naramati Vaishnavi Jati Buddhi. The meaning is that, one has a hellish or offensive mentality if he thinks that the deity is made of stone. То есть в Пуране говорится, то есть это только человек с каким-то дьявольским менталитетом считает божество камнем или металлом. Gurushu Narapati, or he thinks in his mind that the guru is an ordinary human being. Или он считает Гурудева простым смертным. Just like Chaitanya Mahaprabhu said to Haridas Thakur, you and I, we are of the same caste. Однажды Чайтанья Махапрабху сказал Шриле Харидас Такуру: мы с тобой одной касты, одной джати. So someone may shake their head and say, what is this? Mahaprabhu is from the high-class Brahmin family and Haridas Thakur is from outcast Muslim family. Кто-то может с недоумением покачать головой: как же так, Махапрабху родом с высококастовой брахманской семьи, а Шрила Харидас Такур социальный изгой, он из мусульманского происхождения. Chaitanya Mahaprabhu is Sachidananda, Supreme Lord. Нет, но это тоже неразумно так думать, потому что сам Чайтанья Махапрабху, он Саччитананда. And the Vaishnava is also Sachidananda, Atmasam. Чистый вайшнав тоже Саччитананда. And so, what caste is the Vaishnava? The Achyuta Gotra. Какой касты вайшнав? Ачюта Готра. It is the family of Krishna. Семья Кришны. То есть Кришна принимает свои. So one should not see the Guru as an ordinary human being. Why? Because our great acharyas, they're coming from the spiritual world.
And if any Vaishnava is becoming perfect by sadhana, then if the Vaishnava has received Diksha, Vidvat Ruddhi Diksha in the true sense, then that Vaishnava is also Sachidananda. Поэтому нельзя никогда оценивать вайшнавов, чистых вайшнавов, гуру с ракурса мирских всяких мерок, там, родословно или там образованности, чего бы то ни было, потому что представители нашей гуру парампары приходят из духовного мира. И даже если вайшнав стал садхана сиддхой, достиг совершенства посредством садханы, он все равно с того момента уже атмасад для Кришны. То есть он Саччитананда. So our Parama Gurudev said, but don't be sahaja thinking that matter turns into spirit. That the material body is spiritual. Парам Гурудев предостерегает нас, будьте осторожны, не впадайте вот в сахаджийские такие идеи, думая, что материя, что плоть становится духовной. No, the prarabdha karma or the material nature has been neutralized in such a way that it is not impeding the action of the spiritual body. Нет, плоть это плоть, но просто духовная энергия нейтрализует эту плоть достаточным образом, чтобы она не мешала духовному телу совершать его служение. So Vaishnava jati buddhiya. One has an offensive mentality if he thinks the Vaishnava belongs to a worldly caste. Потому это адское мышление, если человек думает, что вайшнав принадлежит какому-то мирскому сословию. Vishnava Vaishnavhanam. Or if he thinks that the Kalimala Matanam Tirtam Buddhi and the Ambu Buddhi means Partirtambu Buddhi. If a person thinks that the water that has washed the lotus feet of the deity or the water that has washed the lotus feet of a Vaishnava is ordinary water. Это адский менталитет думает, что чаринамрита, вода, омывающая стопы божеств, или чистого вайшнава, что это обычная вода, субстанция. Because when the ingredients are offered in puja to the Supreme Lord, then the same thing happens. The spiritual energy manifests there. То есть, когда мы предлагаем материальные ингредиенты Господу, чистому вайшнаву, то есть это духовно, они становятся одухотворенными. And so Charnamrita of the deity and Charnamrita of Vaishnavas, it is aprakrita, supernatural. Чаранамрита от Такорджи и от чистых вайшнавов является апракрита, трансцендентной. Even though it looks like ordinary water to the material senses. Хотя материальному уму верится, что это вода, обычная вода. Sri Vishnu Nam Nimantre Sakala Kulushahe Shabda Samanya Buddhi. And if someone has offensive mentality, if they think that the sound of Vishnu mantra or the name of the Supreme Lord is Shabda Samanya, ordinary sound. И это очень оскорбительно мыслить, что звучание имени Вишну это что-то обычный мирской звук. So if the person is on the Prakrit level, Prakrita Bhakta, then he can chant and it's ordinary sound. But when the pure Vaishnava, whose spiritual body is within there, his chanting is coming from those spiritual senses. And so there is the shadow of the sound and there is the actual Shabda Brahma. То есть, да, когда Пракрита, то есть, конечно, воспевает святые имена, так как он не способен, на его устах не звучит Шабда Брахма, то он и издает мирские звуки. Но когда чистый вайшнав воспевает святые имена, так как он воспевает их своими духовными устами, поэтому у него звучит Шабда Брахма. So those who are surrendered, they will hear the Shabda Brahma. And it produces immediate jyoti pratita. That means immediate spurti realization of Krishna. И преданные души, они услышат, то есть они примут ушами Шабда Брахму, и происходит джатита пратита, то есть мгновенная реализация. So, this verse of the Padma Purana and other verses, Mahaprasade, Govinde, Nama Brahmane, Vaishnava, they describe how the Lord, His associates, Mahaprasadam, the holy name, they're all transcendental. То есть вот этот стих из Падма Пураны и другие стихи Махапрасады Говинде, они подчеркивают духовную природу таких субстанций, всего связанного с Господом. Махапрасада,
его спутников, его самого, его but they имени. cannot be perceived by material senses. They're perceived by spiritual senses. Но это невозможно постичь мирскими чувствами, это постигается духовными чувствами. So if one is not on the transcendental platform, he may perceive the shadow of these things, but not the actual substance. Поэтому тот, кто сам не находится на трансцендентном уровне, он воспринимает теневой аспект этих субстанций, So, а не трансцендентный. The Prakrita Bhakta experiences the Prakrit aspects. But when he becomes Madhyam Bhagavat, then he can see the divine, the transcendental aspect, and also the material aspects of the world side by side. Пракрита Бхакта, он контактирует, он воспринимает только пракрита аспект Бхакти, но становясь мадьям, тогда он уже начинает воспринимать и пракрит, и апракрит. Apasat Purusham Purnam Mayam Chaptad Pastrayam. He can see the reality and also the shadow. То есть тогда он уже видит реальность и видит тень реальности. So seeing the reality, he has love for the Lord. And he has friendship with the transcendental Vaishnavas. Поэтому, видя реальность, он испытывает любовь к Господу и дружит с чистыми вайшнавами. And then, seeing the shadow, И когда он видит тень, he distinguishes between the two types of natures which are here in this world. In chapter 16 of Bhagavad Gita, Krishna describes there are two types of persons, natures in this world, the divine and demonic. и тогда ему очевидно, то есть у него есть вивек, он видит, как Кришна описывает в 16 главе Бхагавад-гиты, божественные и демонические натуры, поэтому он, соответственно, взаимодействует с ними. So, seeing the demonic, the envious, he neglects them for their own good, and seeing the innocent, then he shows kripa mercy by preaching to them. То есть он избегает демонические натуры и являет милость простодушным людям, давая им знания, трансцендентные знания. I know that you know all these verses, Ishvarita, the Dineshu, and Ajay Vishnu Shiladir, but you have to understand what they mean practically. Я знаю, что вы... Because the behavior of the Madhyam arises from his internal realization. That's why he behaves in this way. Я знаю, что вы наизусть знаете эти стихи, но нужно понимать, как они применимы в жизни. Почему Мадьям Бхагават себя таким образом ведет? Потому что это из-за его субъективного ощущения реальности. Ishvarita Dineshu, seeing the reality. Balisheshu Ditatsucha, and also seeing the shadow. So he has vivek, discrimination between the reality and illusion. Потому что он уже воспринимает и реальность, и видит теневое проявление реальности. But the Uttam Bhagavat, Sarva Bhuteshu Ya Pasit Bhagavat Bhavam Atmana Bhutani Bhagavat Atman Esha Bhagavatotama. He sees, oh Krishna, in everyone, and he feels I have no love, but the love he has, he sees in everyone else. То есть у Мадьям Бхагавата есть вивек, но уже So for him, Уттама, there's no shadow. There is no shadow. It's all reality. он не видит, он воистину любит Кришну, но ему кажется, что из-за его смирения великого, что у него нет любви, но эту любовь он проецирует на всех окружающих, поэтому он тень даже не видит, он только видит реальность Кришну повсюду. This is why it is said that the Uttam Bhagavat does not preach. Because who can he preach to? He thinks everyone has Krishna Prem except for himself. Everyone should preach to me, he thinks. Поэтому считается, говорится, что Уттама Бхагават не проповедует, потому что он, кому ему проповедовать, если он верит, что все любят Кришну больше его самого. So, when the Uttam Bhagavat takes the role of Acharya, by the Kripa Shakti of the Lord, then his vision is adjusted so that he can see who is envious, who is the innocent, and so on, and interact with them appropriately, and then he will preach. Но когда Уттам Бхагават играет роль Ачарьи в этом мире, то по милости Крипа Шакти, чтобы он мог функционировать в этом мире, то Крипа Шакти так успокаивает его вот эти размах его любви, чтобы он тоже имел вот этот вивек, различал между искренними и завистливыми. Therefore, it is said the Madhyam Bhagavat is the preacher. Or only the Madhyam Bhagavats are preachers. If one is not on that level, he's not really preaching because he has not seen the reality.
And if he's on a higher level than that, there's no one to preach to. And if he's on a lower level than that, what will he preach? He does not have realization. То есть поэтому и говорится, что Мадьям Бхагават проповедник, потому что уровнем ниже, тем, конечно, нечем, как он может проповедовать, у него нет никаких реализаций, он не видит реальность, а Уттам Бхагават для него только реальность, он не видит необходимости кому-то проповедовать, поэтому говорится, что Мадьям Бхагават это проповедник. Understand? So it's profound science. То есть это очень все научно тут изложено. So why are we discussing this? Почему об этом идет речь сейчас? Because the Madhyam Bhagavat, having some spiritual vision, but at the same time seeing the shadow, that is like the person who was ill but has now recovered, but not fully, because he has to go to the stage of Uttam Bhagavat. There is still, in that stage, there's still some chance. There's some danger and some chance of again being affected by Maya. So in that stage where one is mainly free from the affliction, but recuperating, not fully healthy, Prem, that is the stage where you have to take the Rasāyana. Потому что мы начали речь о Бхакти-расāyане, о том, кому доктор дает расаяну. То есть как раз Мадьям Бхагават, он уже как бы выздоравливает, он уже перешел на уровень Мадьям, но ему еще осталось, ему нужно крепнуть и достичь уровня Уттама Бхагават, поэтому ему нужна расаяна, потому что есть еще риск, что он может как-то деградировать обратно. So it is elixir, it is a tonic for those who have become cured, by and large cured from Maya, but not fully healthy, how they'll attain the full health by drinking this tonic. То есть расаяна такая укрепляющая, бодрящая настойка, которая придает бодрости и сил, и вот как раз Мадьям ее и пьет. Now, some of you may say, actually, I am still in a critical condition. Вы можете сказать, но я-то еще в критическом положении нахожусь. But Srimad Bhagavatam says, Sadyori Dyavrutaya Kritivi Susus Vistachanat, that if one will hear this nectar of Bhagavatam, immediately the Supreme Lord Krishna will be captured within his heart. That means Prem will appear. And so, because Krishna is only captured by Prem, so the implication here is, by hearing this katha, those who are qualified, that the kritibi means by the refined persons, they immediately become perfect. The implication is that if you're not a refined person, then it won't be immediate, but it will take a bit longer. So you should hear anyway. The effect will be there. It will not be immediate, but it will produce the results very soon. Бхагават-катха обладает такой могущественной силой, что тут же Кришна оказывается в ловушке сердца. А что может его, то есть закрепостить, что может поймать Кришну в ловушку, это према. То есть критиби, те, кто компетентно имеет адикар, они сразу получают прему, а те, кто не на том уровне, они со временем достигнут этого. Но в любом случае, то есть это могущественный такой, это катха настолько могущественна, что она поможет всем. So kindly hear very patiently, very deeply, as if your life depends on it, because it does. Поэтому слушайте очень внимательно, внимая каждому слову, понимая, что ваша жизнь, как будто бы ваша жизнь от этого зависит, потому что она на самом деле от этого зависит полностью. Now this Bhakti-rasāyana, it comes as the final part of the Brihad Bhagavatamrita of Srila Sanatana Goswami. Бхакти-расāyana — это как завершение Брихад Бхагаватамриты Шрилы Санатана Госвами Пада. Это как последняя часть. Srila Sanatana Goswami is the Acharya of Sambandha Gyan. Шрила Санатана Госвами Пада является ачарьей Самбандха Гьяна. Unless one becomes situated in Sambandha Gyan, that means understanding, not theoretically, but realizing your relationship between Sri Krishna and his spiritual energy and material energy, all of these things. Unless one realizes this, he is not qualified actually
to enter into the abhideya tattva, which is the process to attain the prayojan prem. И то есть необходимо реализовать эту самбанду, не просто услышать о самбанде, об отношениях, а нужно полностью осознать, осмыслить свою личную самбанду с Кришной, потому что не осознав ее, невозможно перейти к процессу абидеи, который необходим для того, чтобы достичь цели прайоджаны. Due to the influence of Rajagun, which is so prominent in Kali Yuga, people have a very sankirna gyan. Sankirna gyan means they have a compressed understanding of Sambandha, Abhideya and Prayojan, a compressed understanding which is vitiated by so much vikalpa. So when vikalpa is mixed with the idea and the idea is not opened out, it's compressed, it's called sankirna gyan. То есть у большинства людей из-за сильного воздействия раджагуны в Кали-югу очень скомканное понимание самбанды, абидеи, прайоджаны, то есть в котором присущ огромный элемент калпаны, каких-то выдумок, каких-то незаконченных глупых идей. So a person may think, oh, Krishna is God. То есть человек может мыслить таким образом. Mamaivaং so jiva loke jiva bhuta sanata. I am an atma. Кришна Бог, я душа. And I am in the material energy because I turned away from Krishna, so I turn towards Krishna. Then I'll come out from the material energy. Then, bas, sambandha gyan, I have it. Now, what do we do next? Raganuga bhakti. То есть человек думает, так, Кришна Бог, я душа, я застрял в материальной энергии, потому что я с безразличием к нему отношусь. Сейчас я буду внимательно, обращу на него внимание, буду внимателен к нему. И вот теперь у нас самбанда. Так, все, дальше, что сейчас я займусь, что? Рагануга бхакти. Now I'm trying for my prayojan. Так, сейчас я буду достигать цели. Raganuga bhakti is also very simple. Рагануга бхакти простой процесс. First I have to go to someone who will tell me what my swarup is. Сейчас я схожу к кому-то, они мне дадут сварупу мою. And then I'll imagine it really intensely, but I'll have to superimpose the idea that it's not really imagination. It's really real. То есть я потом мне расскажут о том, кто я в духовном мире, и я буду представлять себя себе, ну так представляет, понимаю, что я не представляю, что на самом деле это личность там в духовном мире. Abhideya tattva ho gaya. Finished. Все, закончилось. Now I know everything about Abhideya tattva. Теперь все, процесс пройден. Now we only have to focus on praying. Сейчас фокусируюсь на преме. So this is the very fast thinking, heuristic thinking caused by the mode of passion, sankirn gyan, mixed with vikalpa, non-correlated thought constructs. Но это проявление санкирана-гьяна, такого скомканного, ускоренного мышления, полностью неправильного. So no one can understand this raga marg. They cannot clearly understand what this path is and traverse this path without srota panta. That means hearing from the Sat Sampradaya. Но этот путь невозможно пройти, не совершая искренне, то есть шраваны, процесс шраваны в шраута парампаре, то есть в истинной сат сампрадае. Nowadays in Kali Yuga, those who have not heard from their guru, or in many cases their guru has also not heard from their guru about the path of Raganuga Bhakti. And they try to teach themselves from books and then teach the next generation from what they learned themselves from the book. But it only brings about complete confusion. То есть тут все должно быть настоящим. То есть нужно слушать от того, кто долго слушал у своего реализованного учителя, и тот, в свою очередь, слушал у предыдущего поколения. Потому что часто бывает, что кто-то вроде как слушает, но слушает от того, кто сам толком ничего не услышал от своего учителя, а потом начинает учить себя чтением книг и потом писать книги, чтобы учить других. So the actual bhajan rahasya, the mystery of bhajan, is only understood through the srota parampara when the disciple hears from the guru who has realization, and when he hears, as he is hearing, he is also having realization. That is the jatiti pratita, that is the spot dharma, the nature of sound to
not refer to an object, but it actually is identical with the object itself and gives direct realization. That is real Sravanam, or the Srota Parampara. То есть истинное понимание процесса придет только тогда, когда ученик слушает своего учителя, который является реализованным, который представитель Шроута Парампары, он слышал от своего реализованного учителя. И потом происходит джатити пратити, то есть вот это мгновенное понимание, осмысление услышанного. Так работает Шабда Брахма. So hear the subject very carefully and deliberate upon it. Очень важно спокойно, уравновешенно слушать вот эти темы. The context of this Bhakti-rasāyana is that it comes in the end of Brihad Bhagavatamrita. То есть вначале надо понять контекст. Бхакти-расаяна — это завершение Брихад Бхагаватамриты. So general persons think Brihad Bhagavatamrita was written by Srila Sanatana Goswami. И большинство люди считают, что Брихад Бхагаватамрита была написана Шрилой Санатаной Госвами Падом. And we can say that he commented on it. Мы можем His сказать, Digdarshini Tika. что сам написал комментарий Дигдаршини Тику. But the actual Brihad Bhagavatamrita, the Mool verses themselves, this is an eternal Shastra. And that had been lost. And it was revealed again by Sanatana Goswami. Нужно понимать, что он не является автором самих шлок Брихад Бхагаватамриты, потому что это вечная шастра, которая была утрачена и потом поведана ему откровением. And Sanatana Goswami himself explains this fact. Он сам объясняет этот факт. So the history is that this Brihad Bhagavatamrita is a conversation between the great sage Jaimini Rishi and Maharaj Janamejaya. То есть, на самом деле, Брихад Бхагаватамрита — это беседа, которая состоялась между Джаймини Риши и Джаймини Джай. So it's taking place after the Srimad Bhagavatam was spoken by Shukadev Goswami to Parikshit Maharaj. Some years later, then Janamejaya is the son of Parikshit Maharaj. So it's the next generation. Understand? То есть Джанамеджай — это сын царя Парикшита, то есть этот диалог уже состоялся после того, как Шукадева Госвами поведал Шримад Бхагаватам Парикшит Махараджу. Now Janamejaya Maharaj, who became the king after Parikshit Maharaj passed away. So Janamejaya Maharaj, he's very famous. Why? Because he is the one who heard the Mahabharata. Джанамеджай прославлен, он унаследовал престол после Парикшит Махараджа. Он славится тем, что он услышал Махабхарату. The Mahabharata comes to us in the form of a conversation between the disciple of Vyasadeva, Vaisampayana, and he speaks the Mahabharata to Janamejaya. Как мы унаследовали Махабхарату, это была беседа между Вайсайпаном Муни, учеником Шрилы Вьясадева, и Джанамеджай. Now, when Vaisampayan Muni spoke the Mahabharata to Janamejaya, after he heard it, he was very happy and he asked to hear more. And so he heard then the supplement to the Mahabharata. This is called Killa. Killa means a supplement. If there's a big text, there can sometimes be a supporting text, a kind of appendix to that. So the supplement to the Mahabharata is called the Harivansh Puran. Harivansh Puran. И Джанамеджай понравилась Махабхарата, он захотел услышать побольше, и затем он услышал приложение, то есть послесловие к Махабхарате. Харибангс Пурана? Harivansh Puran. Это называется Харибангса Пурана. So, Janamejaya, he heard Vaisampayan recite the Mahabharata, which you all know, you've probably read or heard. And afterwards he heard the supplement to that, the Harivansh Puran. То есть от Вайшампайна Муни он услышал всю Махабхарату, с которой вы наверняка знакомы, затем он услышал Харибангс Пурану. Now, at a later date, Janamejaya met with Jaimini Rishi and heard the Mahabharata again. Позже, уже в другое время, он повстречал Джаймини Риши и в этот раз выслушал Махабхарату из уст Джаймини Риши. Now you should know that Vaisampayan is one of the four main disciples of Vyasadeva, and which of the four Vedas is he the professor of? Translate first. Какой ведой заведовал Вайсайпайн Муни?
4 ученика были у Вьясадева, он поручил каждому одну из 4 вед. Yajurveda. Paila Rishi is Rigveda, Vaisampayana is Yajurveda. Sumanta Rishi is the Atharva Veda, and Jaimini Rishi is the Samaveda, yes. So, first Janamejaya, he heard from Vaisampayan the Mahabharata and the killer to that Harivansh. Now, on a later date, he heard the Mahabharata recited by Jaimini Rishi. То есть он уже услышал Махабхарату один раз от Вайсапайна Муни, сейчас от его брата Боги, то есть от Джаймини Риши, он услышал заново Махабхарату. So in the 10th chapter of Bhagavad Gita, there Krishna says, Brihat Sama Tata Samnam. When he's describing his vibhuti, his opulence, among the immovable things, I am the Himalayas. Among the animals, I am the lion. Among the fish, I am the shark. Among the hymns of the Vedas, I am the Brihat Sama of the Samaveda. Когда Кришна описывает свои великолепия, достояния, то он говорит, что среди гимнов он Самаведа. So the Samaveda is so glorious. Самаведа — это великая веда. And melodious and sweet. Очень мелодичная. So Krishna said, among all the Vedas, this is my vibhuti. То есть Кришна выбрал именно ее сказать, это моя вибхути среди вед. When Janamejaya heard the Mahabharata from Jaimini Rishi, he said, oh, I did not get so much rasa when I heard the Mahabharata before from Vaisampayana. И то есть, когда он услышал, as I have got rasa from hearing the Mahabharata from you. Пересказ Махабхараты Джаймини Риши, он прямо воскликнул, что я такой расы в первый раз не почувствовал, как вот сейчас. Now, there's a reason for this. Ну, конечно, because it's the Mahabharata, but it's a different Mahabharata. Потому что это была Махабхарата, но иная. The Mahabharata that is we are all acquainted with, that is a Vaisampayan, and that Mahabharata is karma pradhan. It puts an emphasis on the performance of duties. Потому что версия Махабхараты, которую поведал Вайсайпайн, она фокусируется на карма-прадане, то есть на исполнении обязанностей. There's a lot of Gramya Katha, discussions of families and wars and intrigue there. And in the midst of this message, which mainly stresses the importance of doing your duty, then Bhagavad Gita comes. То есть в той версии весь фокус был на исполнении предписанного долга и чести и так далее. Там много интриг, всяких диалогов, семейных, там сплетен, историй, подисторий. Ну и посреди всего там рассказывается, как Кришна дает наставления. So for sure, there are devotional elements, but that Mahabharata is karma pradhan, predominantly encouraging everyone to do their duties. Why? Because the Vyasadeva and his disciple Vaisampayan, who manifested that Mahabharata, he wanted to spread a broad net and appeal to the broadest audience possible. Everyone. То есть карма-прадан, то есть там доминирует элемент кармы, карма-прадан, потому что Шрила Вьясадев и как его представитель Вайсайпайн Муни забрасывал такие широкие сети, они хотели привлечь внимание больших масс людей. So that Mahabharata is still in the world, but the Mahabharata of Jaimini Rishi has become lost. И вот эта Махабхарата, if you ever find a copy of that, let me know. Уцелела, дошла до наших дней, а вот как раз Бхакти-расан, версия Джаймини в Муни, она утрачена. Если вы найдете где-то копию, дайте мне знать сразу. Now, Jaimini Rishi's presentation of the Mahabharata is Bhakti Pradhan. It is predominated by devotion, the glories of Bhakti all the way through. It's similar to the way that Srimad Bhagavatam is also all Bhakti Pradhan. То есть, и вот эта версия, которую услышал в этот раз Джанамеджая, как раз была Бхакти-радан. Весь фокус был на Бхакти, как и Бхагаватам. So, and this is why Janamejaya, when his second hearing of the Mahabharata, that was sometimes something different, he said, "Oh, Jaimini Rishi, aho, aho, I never relished so much rasa.
before when I heard this, but hearing it from you, I'm relishing so much. Поэтому ему очень понравилось, очень был впечатлен Джанамеджая, и столько раз и в твоем повествовании Махабхараты. And when the Jaimini Rishi got to the end of his Mahabharata, then Janamejaya requested him, Madhurena Samarpaya. Madhurena Samarpaya. It means, please complete this delicious meal with the dessert. Madhurena Samarpaya means complete with the most sweet thing. So just as when you have a meal at the end, you have some shrikand, something very sweet and delicious at the end. So he requested, Madhurena Samarpaya, please complete this with something very sweet. И когда повествование Махабхараты подходило к концу, Джанамеджая попросил Джаймини Муни Мадурена Самарпая, можете на сладком закончить, на сладкой ноте, как завершает обед, сладким десертом, то, говорит, и вот Шакатху завершите на сладкой ноте. So then, Jaimini Rishi, he was overjoyed, and just as the Harivansh Purana is the killer of Vaisampayana's Mahabharata, he began to recite the killer to his Mahabharata. And the killer to the Mahabharata of Jaimini Rishi is called Brihad Bhagavatamrita. И вот подобно тому, Бхакти-расāyana была вот этим послесловием для Махабхараты, поведанной Вайсампаяна Муни, Брихад Бхагаватамрита стала вот этим послесловием, приложением к Махабхарате Джаймини Риши. Он поведал Джанамеджае. So, though from a conventional empirical standpoint, the scholars will say Sanatana Goswami composed this book Brihad Bhagavatamrita. But from the transcendental eternal standpoint, you should think that this is an eternal Shastra, and it is the killer, it is the supplement of Jaimini Rishi's Mahabharata. То есть, конечно, ученые, литературоведы, лингвисты скажут, что Шрила Санатана Госвами написал Брихад Бхагаватамриту, но трансценденталисты признают, что это вечная шастра, которая была пересказана Шрила Санатана Госвами Падом. So Janamejaya is sitting, ready to take the Shrikand. И Джанамеджая сидит, готовый к сладкому. And Jaimini Rishi is now serving the sweet, the dessert. Джаймини Риши подает сладкое. So what is that dessert? He explained that, some years before, И он начинает рассказывать. Давным-давно Shukadev Goswami spoke the Srimad Bhagavatam to your father, Parikshit Maharaj. много лет тому назад Шукадева Госвами поведал Шримад Бхагаватам твоему отцу, And царю when he had Парикшиту. completed 12 cantos, И когда он подошел к концу 12 песен, Parikshit Maharaj was completely free from all fear. к тому моменту царь Парикшит был свободен от страха, He was absorbed. был погружен. Gopi Bhav Praptaha. By hearing this Srimad Bhagavatam, including the Rasa Leela and the glories of Srimati Radharani, Parikshit Maharaj had attained the Gopi Bhav. То есть к тому моменту он уже обрел, осознал Гопи Бхаву. So he was blissful. И он находился в полном блаженстве. And Shukadev Goswami, he got up and disappeared. Just as he appeared from the forest. No one knows where he came from, so he disappeared. No one knows where Shukadev Goswami went. Шукадева Госвами встал и ушел во свояси. Так никто не знал, куда он ушел, так как никто не знал, откуда он пришел изначально. Now remember that Parikshit Maharaj has been cursed. You will die after 7 days because Takshak, the fiery snake bird, will come and bite you, and by his poison you will be incinerated to ash. So now there's a short time, almost 7 days have gone by, Shukadev Goswami has left, and we're just in this gap between the departure of Shukadev Goswami and the arrival of the snake bird to incinerate Parikshit Maharaj. И помните, что We're in this critical junction. все началось, когда сын Брахмана дал проклятие царю Парикшиту, что вот этот летучий змей Такшак укусит его, и он умрет через 7 дней. И как раз прошло почти вот эти 7 дней. Шукадева Госвами завершил повествование Шримад Бхагаватам и удалился, и сейчас остается какое-то короткое время до прибытия этого змея. Parikshit Maharaj is in bliss. Царь Парикшит невозмутимый сидит, But just then, блаженства. Someone came running there Тут кто-то подбегает in great anxiety. в беспокойстве. It was his mom. Его мама.
Uttara. Uttara is the mother of Parikshit Maharaj. Деви подбегает к царю Парикшиту. And she approached him in a secluded place in complete anxiety. Взволнованная, она подходит к нему. You can imagine if a mother received the news, oh, your son was cursed to die in 7 days, and today's day 7. Представьте, если бы какой-то маме рассказали, что твоего сына прокляли умереть через 7 дней, и сегодня 7-й день уже наступил. So his mother came running there to him in great anxiety. И Уттара Деви подбегает, вся взволнованная, к царю Парикшиту. Because she's a pure devotee, she's not afraid of death. Но так как она чистая преданная, ее не беспокоит смерть ее не пугает. But she recognizes that her son is a great Vaishnava. She's afraid of losing sadhu sangha. Но теперь она переживает, понимает, что ее сын великий вайшнав, и сейчас он получил столько трансцендентных знаний, и ее пугает разлука с саду, то есть она не хочет терять садху-сангу. This is the worst thing. Нет ничего хуже, чем разлука с саду-сангой. Mahaprabhu said to Ramananda Rai, Prabhu kohe dukha madhe kon guruta Krishna bhakta virad bin dukha nahi dekhi par. Mahaprabhu said, oh, Ramananda Rai, out of all the types of suffering, which one is the heaviest? Ramananda Rai said, there is no such thing as suffering, except for separation from a Vaishnava. Чайтанья Махапрабху во время Рамананда Самвада спросил Рой Рамананду, какой вид страдания является самым мучительным. Рой Рамананда сказал, да я не знаю никаких страданий. Единственное страдание в этом мире – это разлука с садху. Krishna bhakta viraha bina na dukkha dekhi par. I don't see any suffering except for separation from a pure devotee. То есть я не знаю никаких страданий, кроме разлуки. So this is why she was in anxiety. И вот именно поэтому Уттара Деви была в таком взволнованном состоянии. But on top of that anxiety, there was an extra anxiety even. Но поверх этого беспокойства еще было одно беспокойство. What was that? Что это было? Shukadev Goswami had just left. Шукадева Госвами только что удалился. And she did not hear the katha that he spoke. А она не слышала катху, которую он рассказывал. And she wanted to hear that katha that was heard by Parikshit Maharaj. But now Parikshit Maharaj is about to leave. So if I don't hear from him right now, then I'll miss everything. То есть она рассчитывала, ладно, я сама не услышала, мне сын перескажет катху, но сейчас она знает, что уже не остается времени, поэтому она так взволнована, взбудоражена, что сейчас тот, кто слышал всю катху, тоже покинет ее. Not only will I lose sadhu sangha, but I will lose the priceless opportunity to hear this katha from the main person to whom it was spoken and realized by. То есть она понимает, что сын сейчас услышал и все реализовал, то, что поведал ему Шукадев Госвами, а сейчас у него не останется возможности из его уст это все услышать. Harikatha is such a treasure. You cannot get the Harikatha and put it in a museum on a display and everyone will come and take photographs. When there's no Vaishnava there, there's no Katha because it is the Shabda Brahma. Катха – это поток Шабда Брамы, то есть это не какой-то артефакт, который можно поставить на полочку в музее, потом прийти там селфи из себя сделать с катхой. Вот я был у катхи. То есть ее надо ловить, пока она звучит. Gyane prayasamudha passanamanta eva jivanti sanmukaritam bhavadiya vatam. This katha is jivanti, it is alive. And it comes from sanmukaritam, from the lips of pure devotees. То есть это животворный поток, который истекает с лотосных уст чистых преданных. It cannot be captured by these black boxes. И вот эти все коробочки, телефончики, камеры, все это не может поймать эту катху, не может ее удержать. My Gurudev used to quote the words of Radharani. Tadalamasita sakya jostadatta katata. Oh, you know that Lord Ramachandra, he killed Bali from a hidden place. That was so adharmic. That was so unjust. What? He's a cheater. Гурудева любил цитировать слова Шримати Радхарани, когда она говорит, Рамачандра, он из-под тишка подло, прячась за деревом, пустил стрелу в царя обезьян Бали. And through Lakshman, he had the nose and ears cut off Suparnaka. So he's also cruel. То есть это жестоко и вообще как-то бесчестно. И потом он
Лакшмана убедила изуродовать Шупарнаку, And несчастную. he has a dark complexion. И он темного цвета, у него кожа темная. And also the crows, when you're doing a yagya, crows come and they contaminate everything. И вот эти вороны поганые, черные, когда ягью ты And готовишь, crows are also black. прилетаешь, и все там портят. So Krishna is dark. He was Ramachandra, he was dark. And crows are dark. I think that you cannot trust any black things. Вороны черные, Кришна черный, Рамачандра, его проявление было черным. Я вообще ничего черному не доверяю. So rather I said, Tadalama Sita Sakya, enough. No more friendship with black things. Все, хватит черных вещей, больше видеть вокруг себя не хочу. Because they will cheat you. Они все обманщики. So Gurudev said, these black boxes, И Гурудев нам говорит, вот эти черные коробочки ваши всякие, these гаджеты, recorders and cameras, эти записывающие устройства, камеры, they will cheat you. они вас обманут. So Uttara was in complete anxiety. И утро вот так было, такая взбудораженная, взволнованная. So she approached her son and said, "Oh, Vatsa, Vatsa." Подбежала и сказала: сынок, сынок. Vats means calf. So just like a cow is very affectionate to the calf, then she's very affectionately addressing her son. Oh, Vatsa. То есть как вот Ватса это теленок, то есть он говорит: сынок. Time is short. Времени мало. Quickly extract the essence of what you have heard from Shukadev Goswami. Поскорей суть того, что ты услышал от Шукадева Госвами, скажи мне. As if churning the ocean of milk, extract the amrita and present that nectar to me. То есть спахтай этот океан и дай мне амрит, то есть дай мне сливки того, что было услышано тобой от Шукадева Госвами. And so, Parikshit Maharaj, he did not exactly repeat Srimad Bhagavatam as we know it, but he repeated the essence of Srimad Bhagavatam in the form of two histories. The first history, how Narad was traveling in this world and in heaven and in higher planets and through Vaikuntha and all the way up to Dwarka, searching for that devotee who is the greatest recipient of Krishna's mercy. И тогда Шукадев Госвами пересказал маме суть услышанного в форме двух историй. Вот эта первая история, это путешествие приключения Нарада Муни, когда он разыскивает самого возвышенного преданного, того, кто обрел высшую милость Кришны. And then, after that, he told the history of Gop Kumar, how a cowherd boy received the mantra from his guru, and by remembering the mantra, he also went through all the layers of this world and the layers of the spiritual world, and finally arrived in Golok. И вторую историю о том, как Гоп Кумар получил мантру от своего учителя, и так регулярно памятуя эту мантру, он стал перемещаться по разным планам бытия, и в конце своих перемещений достиг Галоки Вриндаваны. So, when Narad went to each of the devotees, these are famous devotees whose life is described in Srimad Bhagavatam. И вот эта история Not all описывающая of them, but many of them. Нараду, это он посещал преданных, то есть жизни, истории которых описаны в Шримад Бхагаватам. And Narad declared, "Oh, you are the greatest recipient of Krishna's mercy." Каждый раз Нарада начинал беседу, говорят: ты получил наивысшую милость Кришны, ты And Крипапатра. each and every person, either directly or politely, those who are more cultured, they did not directly say, "No, you are wrong." They spoke in a roundabout way and confessed, "No, I am not really the greatest recipient of Krishna's mercy." И кто-то сразу отнекивался, а кто-то более воспитанный, так как нет, и противоречить не принято в культурном обществе, так уклонялись, просто мягко обосновывали факт, что совершенно я не Крипапатра милости Кришны. Until Narad finally arrived in Dwarka. То есть Нарад наконец-то даже добрался до Двараки. And there, meeting Uddhav, he said, "Oh, you are the greatest recipient of Krishna's mercy." И там он обратился к Шри Удхаве с этим провозглашением, что ты наивысший преданный Кришны. And Uddhav said, "Yes, I used to think so." И Удхава сказал: да, я тоже так раньше думал. Until one day, Gachtuddhava brajam somya pitrona pritimavaha gopinam mat viyogarim mat sandesha vimoch. I thought, who is the greatest devotee?
But then one day Krishna sent me to Vrindavan. Then I realized, oh, I am nowhere. Я тоже так думал, но в один прекрасный день Кришна попросил меня отправиться во Вриндаван, и тогда я понял, что это совершенно не Because так. there he realized the glories of the gopis. Asam maho charana renu jushamaham sam Vrindavan ekimam gulmalatau shatinam yajustajam swajana ayapatam chahitva bejorim pundapadavim sutibevim vrikyam. Потому что там во Враджа Удхава повстречал Враджа Гопи и понял их превосходное положение. So here Uddhav realized, I am nowhere, but the gopis are so high, I cannot even imagine. I cannot see. They are so far above me in the distance, I cannot see the pinnacle of the mountain of their love. И Удав тогда понял, что я вообще нигде, никто по сравнению с Гопи, потому что они так высоко, запредельно высоко надо мной, что я даже не могу должным образом оценить их. And crying, he just begged, let me become a blade of grass in Vrindavan so that I can just get the touch of the dust from the feet of the Braj Gopis. И испытывая этот переизбыток чувств восхищения перед силой их любви, он стал молиться со слезами на глазах. Пусть я стану стебельком травы тут во Врадже, чтобы я мог коснуться пылинки на стопе. And then the pastimes unfold to reveal the glories of Braj Gopis and especially Shrimati Radhika. Ну и потом история так развивается, что становится очевидным для всех, что превосходство любви Враджа Гопи и в частности Шримати Радхики. Bandhenam Brajestrinam Pararenum Abhikshnasa. Pararenum. Renum is a singular. One dust cannot be on the feet of many gopis. So it can only be on the foot of one gopi. That is Radhika. Ренум, то есть слово это пылинка, используется в единственном числе. Одна пылинка не может находиться на ногах многочисленных гопи, поэтому тут подчеркивается, что это пылинка со стопы Шримати Радхики. So he glorifies all the gopis, but among them, Radhika is supreme. Шри Удава прославляет всех гопи, но понятно, что Радхика на первом месте среди них. So these two histories, what do? Because we think, oh, Prahlad is a devotee, Dhruva Maharaj is a devotee, Hanuman is a devotee, gopis are a devotee. By Sankirtan Gyan, everything is compressed. They're all devotees. But actually, there is thousands and thousands of miles difference between the levels of each one. И какова мораль, каков урок этой истории? То, что дает понять, что преданный преданному рознь, потому что Санкиртан Гьян навеивает такое понимание, что есть Прахлад, есть Друва, Хануман, там Пандавы, все они преданные, гопи тоже преданные. Но на самом деле таратами, то есть градация их возвышенности, там сотни километров разделяет их, тысячи. And so we can only develop the actual real perspective on the subject of Braja Prem by the Srota Parampara, hearing the message of the Sambandha Gyan Acharya Sanatana Goswami in the Srota Parampara, then the perspective on the glories of our Prayojana, aim and objective, becomes awakened. Otherwise, cannot comprehend it, and we think, oh, it's something very easily attainable. То есть вот это Самбанда Ачарья Шрила Санатана Госвами потом помогает нам выстроить вот этот фундамент фундаментального понимания перспективы и относительного положения возвышенности силы любви разных преданных Кришны, понимания, кто находится на первом месте. И лишь только тогда мы, укрепившись, укрепив фундамент самбанды, мы можем переходить уже к абидее и размышлять о прайоджане. So, just see the situation. Shukadev Goswami has just left. Now it's the impending disappearance day of Parikshit Maharaj. His mother comes running in great anxiety and requests him to speak Harikatha. So he could have said, oh, well, I've only got about 10 minutes. Yes, okay, I'll tell you about the Rasalila. But he didn't. He told this long history of first Narad and then another long history of Gop Kumar. То есть, как интересно все происходит, контекст, понимая контекст этой ситуации, Шукадева Госвами прошло уже почти 7 дней, Шукадева Госвами удалился,
Парикшит Махараджу остается уже немного времени, Такшак скоро появится. Мама утро подбегает, говорит, перескажи мне суть, самое важное из того, что ты услышал. И Парикшит Махарадж может сказать, ладно, времени мало, сейчас я тебе расскажу Расалилу. Но вместо этого он начинает долгое-долгое повествование о том, как Нарада Муни навещает разных преданных. It was an emergency. Why didn't he just go straight to the Nikunja Leela of Radha and Krishna? Тут же вроде такая катастрофа времени вообще в обрез у него. Почему просто не рассказать про Никунджа Лилы, Радхи и Кришны сразу? Because it's impossible. Потому что это невозможно. And you see, Uttara said, give me the amrita, the nectar, as if extracting it from the ocean of milk. И Уттара сказал, дай мне амриту, извлеки ее из океана, из молочного океана. So this is an important metaphor. Вот это важная метафора. You know that the Devatas and the Suras and Asuras, the demigods and the Asuras, the demons, they wanted to get Amrita, but they couldn't just go to the store and buy Amrita. They had, with great effort, they had to churn the ocean of milk. And they had to go through so many stages before finally the Amrita appeared. So this is the nature of Amrita nectar. Because it's so rare and valuable, it can only be attained by a systematic churning process. То есть, когда деватам и асурам была нужна амрита, они не могли просто сходить в аптеку и купить ее там. То есть им пришлось сотрудничать, прилагать совместные усилия, получать помощь от Господа, чтобы пахтать этот молочный океан, чтобы обрести маленький горшочек амриты. И то есть вот это поэтому амрит это символ того, ради чего приходится трудиться систематически, серьезно потрудиться, чтобы обрести. Mm-hmm. So, in the same way, the Amrita, what is the Amrita of the Srimad Bhagavatam? Что является амрит? Pibata Bhagavatam rasamam alayam muhura hora sika bhuvibhavoka. What is this Amrita? It is Sarva Vedanta Saram Hi Srimad Bhagavatam Ishyate Tad Rasamrita Triptasya. The Amrita is rasa. Амрит это раса. And so this rasa Amrita can only be attained after a very systematic churning process. Поэтому нужно систематически пахтать. Now, because Parikshit Maharaj, it was inevitable, just very soon, he would have to leave this world. So when his mother asked this question, he said, "Oh mother, don't be bewildered by death. Birth and death is an illusion. There's no such thing as birth and death." Так как уход Парикшит Махараджа уже был неизбежен, первое, что он сказал маме, мама, не будь в иллюзии по поводу рождения и смерти. Daino shmin yata dehe kumaram yauvanam jara tata dehantara prapte dhiras tatya namuyati. The dhira, the sober persons, are not bewildered by the change of body. Трезвомыслящих людей не смущает этот процесс, необходимость смены тела. Na janma karma bandhanam vaishnavanam na vidyate. And Vaishnavas especially, they actually have no karma and no birth and death. А вайшнавы так вообще не подвластны карме, и у них нет рождения и смерти. For those who have this spiritual vision, our acharyas have not left. They are with us every day. То есть наши ачарьи трансцендентны, поэтому для тех, кто обладает духовным восприятием, они знают, что ачарьи всегда So с нами. first he gave some aswasan, some reassurance to Uttara that don't be concerned over the separation. Of course, Vaishnava always feels the separation. But he gave us some reassurance that this birth and death is illusion. Don't be bewildered by this. Первое, что сделал царь Парикшит, успокоил маму, такой Таттва Сиддханта, и сказал, что нет смерти. Конечно же, вайшнавы все равно тоскуют по вайшнавам, испытывают сильнейшую разлуку, но он объяснил маме, что And then he told Uttara, then he told his mother that at a time like this, when you're just about to pass away, then you should do Muni Brat. Muni Brat means to be completely absorbed in meditation on the lotus feet of the Supreme Lord.
Потом он сказал: мама, перед тем, как покинуть мир, необходимо совершать муни-врат, то есть надо полностью сфокусировать сознание на Господе. So you can attain that by chanting the holy names. Это, Therefore, at the last moment of life, one should chant Hare Krishna. поэтому в последнее мгновение жизни необходимо повторять святые имена. That Что is, это муни-врат. real Muni Brat or Mona Brat, real silence, material silence. Это настоящий обет молчания, потому что вы не издаете мирских звуков, то есть святые имена. But it's not, if you're about to die, you should chant Harinam. It's not recommended you start speaking Harikatha. То есть уже если очевидно, что смерть наступит в любой момент, то не рекомендуется там рассказывать Харикатху, рекомендуется воспевать Харинаму. So Parikshit Maharaj, he said that at a time like this, one should do Muni Brata, but your Prashna Madhuri, that means the sweetness of your question, has Mukhari Krita. It has made me talkative. I'm feeling very talkative hearing the sweetness of your question. И так как нам в это время сейчас положено уже совершать это муни-врат, то есть я должен повторять Харинаму, но Прашна Мадури, сладость твоего запроса меня вдохновила, сейчас окрылила, поэтому что-то мне хочется поговорить. So then you may say, oh, 7 days are up, the snake bird is coming now. These two stories that Parikshit Maharaj spoke to his mother Uttara, I read them. It took me a month to read them. Вы можете сказать так, как это, вот сейчас уже 7 дней подошли к концу, сейчас этот змей прилетит через 10 минут, а вот эти две истории я целый месяц читал, то есть как он успел это все маме рассказать. So Srila Rupa Goswami Pad in Laghu Bhagavatamrita, he says, Atha Prabho Priyanam cha Damnyas cha Samayasya cha. It means just as Krishna has inconceivable influence, so in the same way, his Dham has inconceivable power. His Dham, it can expand and become so big, like the bank of Jamuna, can have millions and millions of kunjas to meet with Braj Gopis. Or if Radha and Krishna are going to Govardhan, it's very far, 30 kilometers, but they just walk for a few minutes and then they're there. So just as the Dham can stretch and become big, or it can contract and become small, according to the Leela, in the same way, when he became talkative, hearing the Prashna Madhuri, the sweetness of this question, then time expanded. So even though he only had a few minutes left, he could speak these two histories. То есть, так как все трансцендентное, оно не подвластно времени и пространству, то есть в лилах Кришны Йога-майя делает так, что пространство может сжиматься или растягиваться, то есть долгое расстояние становится коротким, его можно проделать быстро, или там берег Ямуны расширяется, чтобы все миллионы гопи там уместились с Кришной. И то же самое времени, как Расалила там на миллионы ночей. То есть и тут Йога-майя просто растянула время, что он успел рассказать эти истории. То есть она заморозила это время. Ata Prabhu Priyanam cha, the Supreme Lord Priyanam cha, and also his associates. Dhamnas cha, Samayasya cha. And the holy Dham and Samay means spiritual time. То есть тут понимаете, что Господь, преданный, святая обитель и время. Avichintya prabhavatvat atra kinchid nadurgata. There is inconceivable power in Krishna, his associates, in the Dham, and in spiritual time. So what is impossible for them? Nothing is impossible. То есть нет ничего невозможного для Кришны, для его чистых преданных, для его святой обители и духовного времени, потому что они обладают ачинча шакти. So Parikshit Maharaj told these two important histories. И Парикшит Махарадж рассказал эти две важные истории маме Уттаре. Now, what is the essence of these long histories that were spoken by Parikshit Maharaj to Uttara? Какова суть этих историй? The essence is this. The essence is, oh mother, even though by bodily relation, Krishna is your uncle-in-law, but you should give up all shyness, give up all hesitation, and inwardly adopt Jara Buddhi. Jara Buddhi means see him as your paramour, secret lover. Суть такова, что мама, несмотря на то, что, то есть Уттара это жена Абхимани, то есть несмотря на то, что Кришна тебе в мире приходится как дядей,
но ты должна воспринимать и относиться к нему как возлюбленному. That means Духовно. follow the parakya bhav, the paramour mood of Braj Gopis, who are married, but they are secretly in love with Krishna. То есть относись к нему, как относятся к нему Браджа Гопи. So that is called jara buddhi. Buddhi means the conception of the jara. Jara means a lady who has another beloved, has a beloved outside of her married relationship. То есть относись к нему как к своему тайному возлюбленному. So, you see, what's the name of Krishna's sister in Dwarka? Субадра. Can you translate, please? Well, they speak English. Как зовут сестру Кришны в Двараке? Subhadra, yes. That's why you see Jagannath Baladev Subhadra. It is actually a Dwarka Prakash of Dwarka. То есть это Пракаш Krishna Двараки. has no sister in Vrindavan. So if Subhadra is there, so this is not Vrindavan. То есть понимаете, если вы видите Not the Nitya Lila. Баларама, Джаганата и Субадру, то это уже Пракаш Двараки, потому что во вриндаванских лилах у Кришны нет сестры. So Subhadra is the sister of Krishna. Who is the husband of Subhadra? Кто муж? Арджуна. Arjuna. Yes. Who is the son of Arjuna and Subhadra? Абиманью. Abhimanyu. Who is the wife of Abhimanyu? Утара. Uttara. Yes, that's the person we're thinking of. And who is the son of Abhimanyu and Uttara? Парикшит Махарадж. Parikshit Maharaj. Okay. So Abhimanyu went, and during the battle of the Mahabharata, he was very cruelly and Чакравьюха. he was overpowered by the Duryodhan and Karna and Shakuni and so many others all together. They overpowered him in a way which was against the laws of Dharma. So he died. But his widow, Uttara, she was already pregnant. And so she gave birth to Parikshit Maharaj. But Parikshit Maharaj never had the chance to meet his father because his father was a war hero. То есть что получилось во время войны, когда Абиманью он зашел в Чакравьюху, то другая сторона, то есть Дурьодан, Карна, там 6-8 воинов очень подло напали на него. То есть он погиб доблестно, но к тому времени Уттара уже была беременна. То есть Парикшит Махарадж никогда не видел папу. So Только знал Abhimanyu was a Krishna's nephew and Krishna's Abhimanyu's uncle. То есть Абиманью был племянником Кришны, Кришна был дядя его. So what's the relationship between Uttara and Krishna? То есть получается, какие отношения Уттары и Кришны? Because Uttara is Subhadra is Uttara's mother-in-law, so Krishna is her uncle-in-law. То есть Субадра это We don't have a word for it. Uncle-in-law. свекровь. Субадра это свекровь Уттары, а Кришна это брат Субадры. То есть он как дядя ее. So Uttara is a widow. Her husband has passed away. And Krishna is her uncle-in-law. So for her to think that Krishna is my secret lover, this is very shameful. То есть, с одной стороны, You can't have a romantic relationship. You cannot give up the chastity to the husband. In this world, you cannot give up chastity to the husband, even if he's passed away, and have a romantic relationship with your uncle-in-law. то есть, с одной стороны, это звучит как-то кошмарно, когда сын говорит маме: мама, то есть ты сейчас вдова, и твой дядя теперь твой тайный возлюбленный. То есть ты должен, то есть это как-то звучит And so абсурд какой-то. this is why the message of these two histories of Bhagavatamrita that's spoken by Parikshit to Uttara, the urgent message is give up completely the bodily conception of life. Your idea, your conception of who you are related to family relations. And from the core of your heart, from your soul, relate to Krishna with the Jara Buddhi, that he is your paramour, following in the footsteps of the Braj Gopis. This is the supreme path and the goal of life. То есть истории, которые он рассказывает, то есть пытается дать маме понять, что надо убрать эти упади, мирские вот эти проекции, то есть
Дхатма Будхи перестать жить на уровне тела, ума, и что принять джара Будхи, то есть духовно, то есть иметь самбанду, развить самбанду с Кришной, как с параке раси, как это делают Раджагопи. So the kata that Parikshit Maharaj is telling to Uttara is a kata within another kata. Who's speaking and who's listening? То есть это история внутри истории. Кто рассказывает историю? Are you following everything? Джай. Jaimini Rishi is telling this history То есть это история внутри истории, которую Джаймини Риши to рассказывает Janami Jai. Janamijai. It's very fascinating to Janami Jai. Of course, it's fascinating because it's about Krishna. But that Parikshit Maharaj, who's speaking to his mother and telling his mother to have Jara Buddhi to her uncle-in-law, that Parikshit Maharaj, that's his own father. То есть это как это его касается непосредственно, потому что это история, то, как его папа говорит его бабушке Утаре, то есть как развить эту самбанду с Кришной. So Janani Jai is hearing the history of his own father, very confidential things about his own father that he never knew from the Rishi of the Samaveda, Jaimini Rishi. То есть сейчас Джанамиджай узнает тайны, то есть баджана его собственного It's so отца. gripping. То, что он никогда сам узнать не мог от великого мудреца, сейчас он это узнает. What if you met one day a sage and the sage began to tell you all confidential things about your own father То есть если that you вы never knew? встретили мудреца, который бы вам стал тайны о вашем отце рассказывать, которых вы не знали. So now remember, Janamijai heard the whole Mahabharata, the Bhakti-rasāyana Mahabharata, which was full of rasa, and now he's heard the supplement to that, the Brihad Bhagavatamrita, with the two stories, one of Narad and one of Gopkumar. So he has, Janamijai has heard up to that point. Джанамиджай уже услышал Бхакти-рассāyana Махабхарата, то есть уст Джаймини Риши, сейчас он уже слушает Брихад Бхагаватамриту. And now he's come to the end of that history. Janamijaya's heart is burning with anxiety. Alas, alas, now the Harikatha is going to come to an end. То есть сейчас история заканчивается, и Джанамиджай уже так грустит, думает, сейчас все, Харикатха закончится. So just as a person, let's say a person is very sick, they have a very high fever. Если человек сильно заболел, у него высокая температура, And they think, just now I'm going to die, just now my life will come to an end. и ему кажется, что сейчас я умру, уже все. Then they beg the doctor, please give me some rasayana, give me some medicine. Человек будет уже просить доктора вылечить, спасите меня, дайте мне что-нибудь. So in the same way, Janamijai, thinking that something worse than death, what is that? The end of Harikatha. Thinking that the Harikatha is about to come to an end, then he begged Jaimini Rishi, please give me some rasayana to relieve my heart. И то есть он уже предчувствует от Баби Вираху с Харикатхой, он не хочет, чтобы Харикатха останавливалась, поэтому он говорит, да дайте мне что-нибудь еще, пожалуйста. And that rasayana that he gave in that moment, that is Bhakti-rasāyana. И вот в этот момент, то есть и то, что он получил, это Джаймини Риши, Бхакти-расāyana. We are making the introduction to the Это subject. вступление у нас сейчас, предисловие к Бхакти-расāyane. So then, Jaimini Rishi said that after your father had spoken these two histories and about the glories of Golok Vrindavan to Uttara, then in great bliss he began to sing some verses. И Джаймини Риши рассказал Джанамиджай, после того, как твой отец поведал твоей бабушке эти две истории, после этого он радостно стал петь шлоки. And these verses are the sweet essence of all the Shruti and Smriti, Vedas and Puranas. Эти шлоки являются сладкой эссенцией Шрути и Смрити, Вед и Пуран. Jaimini said, I feel separation from your father. Джаймини Риши сказал, я тоскую в разлуке с твоим отцом. And so, to get relief from the separation I feel from your father, I always sing these verses that he was singing just before he left this world. And by singing these verses, I become filled with happiness and I wander around the world in great joy.
feeling relief from the separation from him by reciting these very verses. И вспоминая твоего отца, я пою эти шлоки, куда бы я ни отправлялся в мире. So, И таким образом я чувствую, что я с ним общаюсь. and now I will recite them to you. И сейчас я спою эти шлоки тебе. And then, Jaimini Rishi, you can understand, when Jaimini Rishi is singing these verses, he feels relief from the separation he feels from Parikshit Maharaj. So what to speak of Janamejai, Parikshit Maharaj is his father. If he will hear these verses, then his separation from his father also will be relieved. То есть он поет, Джаймини Риши поет эти шлоки, чтобы облегчить чувство разлуки с царем Парикшитом. А что уже говорить, как эти шлоки повлияют на Джанамеджаю, который испытывает разлуку со своим отцом. And for those Vaishnavas who have become Madhyam Bhagavats, who are seeing the divine realm and the shadow, Maya, both, they are in the recuperation period. If they will drink this Bhakti-rasāyana, they will become completely healthy and attain Krishna Prem and become Uttam Bhagavatas. И вайшнавы, Мадьям Бхагават вайшнавы, которые будут слушать и петь эти стихи, они будут крепнуть духовно от этой расаяны и смогут достигнуть уровня Уттама Бхагавата. So, are you ready to drink this Rasayana? Вы готовы выпить расаяны? So then, Jaimini Rishi began to sing. И Джаймини Риши запел. And what he sang we'll tell in the evening class. Его пение прозвучит во время вечернего класса. Jai Vrindavan Jai Lala ki Jai, Jai Saniwali ki Jai, Jai Jai Sri Gaur Premanand.